Welcome, tweeling. This is the last week van de maand van maart. Oké, tweeling. Laten we even kijken. Tweeling dat have kinderen. Dat is een layer of a weeskal. Problematic situatie voor een weeskal of een leerkind. Dus als jullie have kinderen, dat is weeskal of leer. Verdriet. Als jullie have kinderen, some sort of verdriet voor je kind. Mensen gaan nou recognize wat is gebeurd bij je kind. Een heleboel problematic situatie. And especially as you have kind, that is a Leo. And a weeskal. Deze mensen krijgen de pijn in deze week. Dus hou tight, oké? Verdriet is here voor een weeskal man. Een weeskal man. Verdriet voor een weeskal man. Een weeskal man probeer iemand. Hier, verdriet voor een weeskal man. Verdriet voor een waterman. Mensen recognize wat de waterman heeft gedaan. En dat een waterman access data en informatie. Een waterman en zijn vrouw, dat is een boodschappenvrouw, is in een heleboel problemen. Vanwege dat deze boodschappenvrouw probeer, is zeer emotional. Dus als je moeder is een boodschapper, problematic situatie voor je moeder. Oké, als je moeder is een Leo, problematic situatie voor je moeder. Dus jullie weeskal, jullie tweeling, als je moeder is een Leo, of een weeskal, of een boodschapper, problematic situatie. Nou, mensen nou recognize hoe een Leo vrouw have problem met de bank and financial institution. And mensen gaan nou recognize hoe een boodschappenvrouw have some sort of a reisdocument of licenses gekregen in de eerste plaats. En dat komt best wel uit in deze week, oké? Dus ik ga het één voor één. Het is een situatie waar de geheim in a bank financial institution, hoe a bank financial institution have heleboel geld on a crave and a ram. Hoe a crave and a ram have heleboel geld verdiend. A bank financial institution gaat recognize de geheim met een leer en een crave en hoe ze is met heel veel geld verdiend. En dus bank financial institution now come achter wat een Leo family have gedaan. En dat een Leo family en een Stier family heeft een bank financial institution opgelicht. Oké? Dus het is een Crave, een Leo en een Stier family. Dan we zien een heleboel van jullie is nou achtergekomen hoe een Leo, een Leo en een Ram en een boodschapper had some sort of a licenses of rijbewijs of iets of een auto. Die gaat nou achterkomen hoe komt ze aan deze grote wagen en deze dikke wagen. En mensen gaan nou recognize it's over een oude boodschappenvrouw of een oude ramvrouw. En hoe deze person op een nieuwe start krijgen. En hier gaat ze data en informatie gaan krijgen over een boodschappenvrouw. En hoe een boodschappenvrouw, de communicatie en e-mail. En dat de boodschappenvrouw had access data en informatie van een vis en een scorpion persoon. Dus, wat een week. We gaan even eerst kijken om de geheim dat boven water komen. Nou, als jullie recognize, mensen gaan nou recognize dat een maagman en een boodschappenvrouw had some sort of zaak waar ze verdient heel veel geld. Nou, als je recognize, tweeling, je geld is in de huis van
maagman en maagzakenman. En deze maagzakenman samen het gewerkt met een ramman en een maagman samen met een boodschappenvrouw en verdien heleboel geld over de rug van onze familie. Oké, ken andere familielid en zo. Want als je kijkt, tweeling, probleem in de familie, en dit is financial geldproblemen in de familie. En het is gebeurd door een stier. Een stier have creëerd heleboel problematische situatie voor je financial status, tweeling. En daarom is nou problematische situatie, omdat een bank financial institution begint een onderzoek te plaatsen aan een stier family. Omdat die recognize dat een stier en een weeskal, of een stier en een vis, kunnen best wel some soort van bankrekening en geholpen voor een boodschatter of een leervrouw. En deze boodschatter of leervrouw samen met een had heleboel geld genomen aan de valste benodigheid. Dus het is een situatie waar de aanvragen van some soort of help van some sort of institution. Mensen had documentatie en informatie van iemand anders gebruiken om een aanvraag te doen. En mensen nou komen achter dat mensen gebruiken de data en informatie van een Stiermaker Stenbogen Corporation Institution om een leer te geven en some sort of a nieuwe start voor een leer. Dat is hoe een leer had some sort of a reisdocument. Dus wat komt achter is dat mensen in authority gaat recognize, deze Stenboog en deze leer hebben dezelfde documentatie, maar die zijn niet tweeling. En die zijn niet van ditzelfde land, maar ze hebben ditzelfde documentatie. En mensen gaan recognizen dat een leervrouw zit aan hetzelfde documentatie van een Stenboog-vrouw. Dus een corporation institution, some sort of onderzoek, some sort of a situatie waar onderzoek is geplaatst. En mensen nou recognize dat de data en informatie is voor een Stiermaker of Stenboog person. En die recognize dat een boodschatter was degene dat hebben een aanvraag gedaan voor een ram en een leo. En gebruik de data en informatie van een Stenboog ondernemer of bedrijf. Omdat nou mensen zien hoe een leo en een ram of een leo en een boodschatter heeft in een land is geweest en hoe, omdat steeds met een rijbewijs dat mensen gaan nou recognize dat een leer heeft een kopie van een Stenboog rijbewijs. Hoe kan dat nou, dames en heren? Hoe kan dat nou? Dus mensen gaan nou recognize de fraud dat een leer en mensen gaan recognize dat de boodschappenvrouw is hier achter, dat de boodschappenvrouw is degene dat had geaccess de Stenboog data en informatie. Dus verdriet is hier omdat de rechter of mensen in authority gaat even terug gaan kijken wie had access de data en informatie van een Stenboog person. En daardoor die gaat nou recognize dat een boodschapper vrouw is degene samen met een boodschapperman in some sort of overheid institution was degene dat access deze person data en informatie. Dus ik zie verdriet voor deze boodschappervrouw omdat mensen gaat recognize, want als je ziet, mensen nou zien wie hebben een aanvraag gedaan voor een leer en een ram. Even kan in Nederlands komen of some sort of a vergunning of zo die recognize dat een boodschapperperson had het gedaan. Omdat daar nou mensen, gemeente, instelling, ga even bekijken wie heeft data en informatie access of een scorpion en een visperson. En die gaat nou recognize dat een boodschapperperson is hierachter. En dat is hoe een boodschapperperson had een nieuwe start doorgegeven
aan iemand in de verleden is door de verbruiken van andere mensen data en informatie te access. Dus het is iets dat is achter gespeeld. En deze boodschappenvrouw creëert heel veel onheerlijk spelletje vanwege dat zij is in een position waar ze heeft access bij mensen, data en informatie. En dit is waarom ik zeg, dames en heren, als mensen in een ambassade, en ik denk dat als jullie studeren international law of zo, ambassade mensen moet niet meer dan 5 jaar blijven, omdat daar is waar corruptie begint. De langer dat je blijft in een country, is er meer dat je kent de normen en gewoonten van de mensen. En het is meer makkelijker om corruptie te creëren. En dit is hetzelfde ding waar deze vrouw is work in. En daarom is het ook dat heel veel mensen is niet van op de hoogte, maar als je woont in één gemeente, iemand in datzelfde gemeente kan je belastinginformatie niet bekijken, omdat zo creëert fraud, oké? Omdat jij kan zeggen, oh je weet je, we wonen in datzelfde gemeente. Nee, zo gaat het niet, oké? Dus als je recognize, en dit is, veel mensen is niet van op de hoogte. Als je woont in één gemeente, een belastingkansler van hetzelfde gemeente mag niet je data en informatie access omdat ze kan creëren. Dat is een fraud situatie. Iemand is zoiets als Amsterdam kijk, Rotterdam kijk, Den Haag kijk, Utrecht kijk, Arnhem, weet je, zo. Vanwege dat je mag niet in dezelfde gemeente data en informatie even gaan bekijken. Dus zie je, heel veel mensen, en dat is het, en dat is hoe mensen kunnen accessen andere mensen data en informatie. Vanwege dat ze hebben de macht, en dat is waarom mensen recognize dat sommige mensen willen gewoon zijn privéleven beschermd. En er is niks mis mee. Sommige mensen willen zijn privéleven beschermd, omdat ze willen niet dat ze kinderen worden van effect op zijn kinderen krijgen. En dit is best wel een situatie waar verdriet voor deze boodschappenvrouw, omdat deze boodschappenvrouw, als je recognize, deze boodschappenvrouw helpt een maag investor door data en informatie door te geven aan deze maag investor over een vis en een scorpion. En nou, mensen aan je authority zitten te bekijken hoeveel mensen aan deze persoon data en informatie kijken. En die gaat nou recognize jaar op een jaar. En dat is waarom heel veel van boekhouders, accountant, hebben één belastingconsulat. En waarom is dat persoon weten, wat heb ik mee te maken met deze persoon? Wat voor zaken hebben ze? Weet je, omdat ze weten wat te verwachten van deze persoon. En dat sneller je ziet wat gebeurt. En dit is iemand dat heeft access to mensen en mensendata en misbruik van maken van zijn macht. En hier is iemand dat is ogen op gaat even kijken en recognize dat deze vrouw heeft data en informatie access van een steenboog. En had geen recht om dat te doen, omdat de vrouw had dat niet moeten gedaan worden, vanwege dat de vrouw had iets fout gedaan. En het is een situatie waar de vrouw samen met een ramvrouw, deze ram en een boodschapper, creëert een heleboel illusie om
young Leo some sort of a nieuws door te krijgen vanwege dat deze young Leo is in problemen gekomen en die wil deze Leo. Maar je kan niet iemand anders documentatie en informatie. En hier, die gaat recognize dat de Leo have a copy van de stemboek rijbewijs en die gaat recognize dat de boodschap is degene dat access de data en informatie van de stemboek en geef aan Leo om in Nederlands of some sort of a reis verblijven van aan de data en informatie. Dus die gaat nou recognize dat de stemboek data en informatie was gedobbeld en de boodschapperson is degene dat heeft gedaan. Dus hier zie je verdriet omdat die recognize dat is de boodschapperson dat de aanvraag had ingeleverd. De boodschap samen met een ram. En deze ram vrouw en deze boodschap is een ram vrouw en de boodschap is mentally disturbed. En die kan nou recognize dat deze ram vrouw en deze boodschap vrouw is degene dat access een stemboek informatie in 2012 en copied en geeft het aan een Leo. En die gaat nou alle communicatie en e-mail tussen deze boodschappen en deze ramvrouw en recognize dat die twee mensen have created a hard crime en access is stemboek documentatie en informatie. Dus nou mensen in authority gaat recognize dat ze had geen recht om dat om te doen vanwege door dat wettelijk verplicht. Degene is een Nederlandse. Dus je hebt geen recht om de persoon data en informatie te access, omdat er was niks daaraan. Jullie hebben het gedaan en wanneer de vrouw heeft het gezien, jullie creëren chaos voor de vrouw. Mensen gaan nou recognize hoeveel geld Leia en Kreef hebben opgelegd. Bij een financial institution is nou aan het onderzoek en recognize hoeveel geld Leia en Kreef, dat is connected naar jullie tweeling, hoeveel geld ze hebben iedereen opgelegd. Mensen nou krijgen en recognize dat een vispersoon data en informatie, een dode persoon data en informatie was gebruikt door een ram en een Leo. En die verkocht een scorpion data en informatie. En nou mensen gaat op zoek waar is de geld. Een weeskal person is in een heleboel problemen en geen nieuwe start voor een weeskal person, omdat mensen recognize dat een weeskal mensen is degene dat access de data en informatie en geeft het aan een Kreef en een Leo. En daar hebben ze een heleboel geld kunnen verdiend aan de volste benodigdheid. Groot onderzoek is hier aan een stierfamilie en jullie tweeling gaat nou recognize hoeveel geld een Leo en een Kreef is weggegaan met. En ik zie dat jullie halen alle cent terug. Oké? Dus hier, jullie komt best wel goed recht van een situatie, omdat mens gaat even terug bekijken en recognize dat een boodschapperson is degene dat access de data en informatie van een scorpion jonge man of vrouw en een vis jonge man en vrouw. En mensen gaat recognize de e-mail tussen deze mensen en recognize wat deze mensen het samen creëren. Dus tweeling, het is een good week omdat meestal van jullie tweeling verlaat de week met de 9 van bogen waar je winst en je droom is in vervulling. Heel veel van jullie tweeling recognize dat vismensen hebben geholpen uit zo'n soort van problematieke situatie. Heel veel van jullie tweeling gaat nou recognize dat een scorpion data en informatie was geaccessed door een boodschappersoon. En mensen nou recognize dat de boodschapperson is degene dat zit, deze jonge persoon, en gebruikt deze jonge persoon data en informatie en geeft een tweeling man en verdient of deze persoon data en informatie. Nou, ik heb verschillende manieren, omdat mens is nou van op de hoogte hoe deze mensen heeft het gedaan. Ik zie dat de maakman gaat zorgen dat zijn zoon krijgt, deze maakman gaat echt zorgen dat zijn zoon
een goed uitbetaling krijgen of zijn zoon. Dat zijn zoon gaat best wel goed, als iets gebeurt dat hij gaat overlijden of zo, dat zijn zoon is wel goed financially achtergelaten vanwege dat hij is nou van op de oog en recognize een onheerlijk spelletje van een ramvrouw en een boodschappenvrouw en wat ze hebben gedaan. Namaste, tot volgende keer.